Hello viewers, welcome to Interactions. So today we have a special person. அவங்கள பத்தி சொல்லணும்னா she is a very charming and enthusiastic worship leader. அவங்க தமிழ்நாட்டுல இல்லனா கூட தமிழ்நாட்டுல she is well known and அவங்க ஒரு music producer, singer எல்லாத்துக்கும் மேல she is a servant of God. So அவங்க யாருன்னு பார்த்துடலாமா? Hi Jasmin Faith, welcome to Interactions. எப்படி இருக்கீங்க? Hi Sharon, நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ஜாஸ்மின், thank you very much. So என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? So நான் வந்து இப்போ I'm into full-time ministry in my church and ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆண்டவரோட மகிமைக்காக. Great. So yeah. That's nice. So you born in Switzerland but you have wonderful Tamil. எப்படி தமிழ் கத்துக்கிட்டீங்க? Actually என்னுடைய அப்பா அம்மா வந்து they're Sri Lankans and so அவங்க வந்து ஸ்ரீலங்கால இருந்து they immigrated to Switzerland and then I was born and raised up here but வீட்ல வந்து தமிழ் culture so அப்படியே தமிழ் கத்துக்கிட்டேன். Good. So you are a servant of God now. So can you share your spiritual journey? Yeah, definitely. So நான் என்ன பத்தி சொல்லணும்னா I was born into a Christian family but it is only when I was 15 that I got saved and I was filled by the Spirit of God. அதுல இருந்தே எனக்கு ஒரு ஊழிய வாஞ்ச ஆண்டவருக்காக ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபயர் ஒன்று எனக்குள்ளே இருந்துச்சு. பட் இட் வாஸ் when I was 18 that தெளிவா ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னாரு I am calling you for full time ministry அப்படின்னு, எல்லாத்தையும் விட்டு வா அப்படின்னு. So அந்த நாள்ல I left everything and I went for God, for his ministry. And the path has been very very hard. many challenges, you know, especially being a woman. ஒரு பெண்ணாக ஒரு ஊழியம் பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம், அதுவும் நம்ம தமிழ் ஜனங்க மத்தியில it's very very hard. But ஆண்டவரோட கிருபையால இப்போ I'm 24, almost 25 this Monday. So it's been 7 years that I'm into full-time ministry and I'm loving it and I would never trade it for anything else. That's nice to hear and advance wishes to you. Thank you. Yeah, so music and theology journey la eppadi start ஆச்சு, அத பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாமா? கண்டிப்பா. என்னுடைய முழு ஃபேமிலி தேர் into music. So my dad is a guitarist. என்னோட அம்மா ரொம்ப அழகாக, என்னை விட ரொம்ப அழகாக பாடுவாங்க. So சின்ன வயசுல இருந்து மியூசிக் இசைனாலே எங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் and நான் வளர்ந்த சர்ச்ல I would always play music and everything. So as I grew in music and also as I grew in the Lord, ரெண்டு அப்படியே combine ஆயிடுச்சு. So yeah, that's how both combined and also my desire for worship grew as I grew up, you know, in church, doing worship, doing music, etc. So yeah. ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா லைக் சிங்கிங்கோ இல்லனா மியூசிக்கு நீங்க கத்துக்கிட்டீங்களா? ஏதாவது கிளாஸஸோ அந்த மாதிரி போய்? நான் வந்து 2 வருஷம் 2014ல 2 வருஷம் ஆஸ்திரேலியால ஹில்சாங் காலேஜ்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல I learned theology and music course. So yeah, அதுல வந்து diploma எடுத்திருக்கேன் and yeah, we learned about theology, we learned about songwriting and worship, etc. Yeah. Nice to hear. So என்னை நடத்துபவர் song was a turning point for you la. So how it all started? Wow. That's a long story but basically என்னோட journeyல so 18ல I surrendered to full-time ministry but like I told you நிறைய challenges face பண்ண, நிறைய opposition face பண்ண, நிறைய heartbreaks, rejection, etc. So நான் ரொம்ப ஒரு broken person-ஆ இருந்தேன். I was in Australia, I was studying, you know, in the Bible college and everything, but I was very broken. I was facing depression. ரொம்ப depressed ஆ இருந்தேன் அந்த டைம்ல. எவ்வளோ டிப்ரெஸ்ட்னா மார்னிங் ஏந்திருப்பேன் பட் ஐ வுட் க்ரை. ஏந்திரிச்சதும் அப்படியே டேஸா கொட்டும். ரொம்ப I was so broken. I couldn't go out. I couldn't face anyone.
I couldn't look at myself in the mirror. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு deep depressionல இருந்தேன். அந்த டைம்ல one day I decided என்னோட கிட்டார் எடுத்து I need to worship God through this brokenness அப்படின்னு. So I was just playing the guitar, I was just worshiping God, and suddenly I heard in my spirit this chorus, உமக்கு மறைவாக ஒன்றும் இல்லையே, that chorus. அந்த டக்குன்னு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன். But then I didn't touch it for 2 years, and then 2 years அப்புறமா எல்லாம் முடிச்சு என்னோட studies and internships எல்லாத்தையும் முடிச்சு நான் வீட்ல I came for vacation, and then I was looking through my phone and I saw this chorus and I was like, oh, இது நல்லா இருக்கே, இது ஒரு பாட்டா ஃபுல்லா எழுதினா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு. So I sat near my piano and I just started to play and I was thinking of my life. என்னோட அந்த பாட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வரிகளும் அது என்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்து முழுமையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி எழுதின லைன்ஸ். So எல்லாத்தையும் எழுதி and I was praying, God, if you want me to do music, because நான் ரொம்ப வருஷமா I tried to produce an album, but you know it's very expensive and I couldn't do it. And so I was praying to God, if you really want me to do music, you have to open a door. I don't want to bother my parents for that, you know. And அதே போல வந்து ஆண்டவர் அற்புத விதமா என்னுடைய எல்லா தேவைகளை சந்திச்சு அந்த சாங்குக்கு for the whole production of that song. And God spoke to Agasin Pansilan, and I don't know if you know him. Yeah, he's one of the Melki evangelical heads. And he told me, he actually approached me and he was like, hey, I want to work with you. I want to do this song with you because I feel the anointing of God on this song. And yeah, we didn't expect it to reach this much, but it is purely God's work. That's really nice, Jasmin. நீங்க சொன்னீங்கல்ல, you were depressed, you were crying every day morning, couldn't see yourself அப்படிலாம் சொன்னீங்க. Can you tell us why, what happened? You know, like as a woman in ministry, I faced a lot of opposition in the sense of நிறைய ஊழியக்காரங்க நான் இந்த மாதிரி சொல்லும் போது ஆண்டவர் என்ன ஊழியத்துக்கு அழைச்சார் அப்படின்னு சொல்லும் போது they didn't believe me and they were saying, நீ ஒரு பொண்ணு, நீ இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, you can't be ஒரு லீடர்ஷிப் பொசிஷன்ல நீ இருக்க முடியாது, நீ ஊழியம் பண்ண முடியாது, பேசாம நீ சுவிட்சர்லாந்துல, because I was doing a good study on the time, I was studying like a big course, you know. And you know, they were saying you should just study, you know, get settled, you have all the உனக்கு எல்லாமே இருக்கே, எதுக்கு நீ ஊழியத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி. அண்ட் அதனாலே நிறைய ஊழியக்காரங்க, நிறைய லீடர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ நிறைய எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எனக்கு எதிரா வந்து என்னை பத்தி நிறைய ஸ்டோரிஸ் இன்வென்ட் பண்ணி, you know, just many rumors. Also people whom I trusted the most, I loved the most, just turned their back on me. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இருந்தேன், இப்படி நிறைய you know happened in my life. So that's why I was very very depressed. And you know, also just the fear of the future, you know, just இவ்வளோ சொல்றாங்களே, என்ன பயப்படுத்துறாங்க, ஐயோ என்ன பண்ண போற, ஊழியம் என்ன போச்சா அப்படின்னு. And I was very afraid of the future. So அந்த நேரத்துல தான் I felt, under God knows our past, present and future. Right. So why should I be afraid? He is there in my yesterday, he is there in my today, and he will be there with me in my tomorrow. Yes. So nothing is hidden in his sight. So அதான் அந்த chorus, உமக்கு மறைவாக ஒன்றுமில்லையே. So I'm not going to give up, you know, I'm going to just worship you through my circumstance. Yeah. Yes, கண்டிப்பா நீங்க சொன்னது, உங்களை மாதிரி சில பேர் கண்டிப்பா அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஸோ இதை கேட்கறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இது ஒரு என்கரேஜிங்கா இருந்திருக்கும்னு நம்புறோம். Yeah, so we understand you are a servant of God, and so how different is women being a servant of God in a church? Do you face any challenge? டெஃபினட்டா. எப்பவுமே ஒரு ஒரு பையன் இல்லைன்னா ஒரு ஆண் வந்து ஊழியத்துக்கு வந்தா கண்டிப்பா they will have more acceptance and more
support from the church, from people. But ஒரு பொண்ணாக ஒரு ஊழியத்துக்குள்ள நம்ம வரும்போது நம்மள நிறைய ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. இவ who is she, first of all, and how does she dress, how does she look like, how does she speak, என்ன இவ ஊழியக்காரி மாதிரி பேசலையே அப்படின்னு நிறைய ஒருக்கா I was invited for a conference in Dubai. And then few days later they sent me an email saying sorry, we actually cancelled our invitation because you're wearing earrings. We saw videos of you wearing earrings. So அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஊழியக்காரியாக யாரும் நம்மள பார்க்கல. They see us as women and they see us as, oh, you should just stay இந்த லிமிட்ல நீ இருக்கணும், இதுக்கு மேல வரக்கூடாது அப்படின்னு. So அதெல்லாம் it's very very hurting, because God has a plan for women. He has a plan for each and every woman. They're equal in the eyes of God. Man and woman are equal. Bible சொல்லுது man and woman are one in the presence of God, and it's very hard in our community because நம்மளுடைய தமிழ் கலாச்சாரத்துல ஒரு பொண்ணுன்னா அடக்க ஒடுக்கமா இருக்கணும், குனிஞ்சு தலை நிமிரக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர்ல நாம திடீர்னு நான் சொல்றது நீ கேட்கணும், நான் ப்ரீச் பண்றது நீ கேட்கணும்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். So changing the mindset of people, adapting to it, it's very hard, but somehow God has led us through so far. And இந்த வருஷம் under கிருபையால I was ordained as a full-time minister in my church. So that was a big miracle. ஏன்னா நிறைய பேர் சொன்னாங்க, இல்ல இவெல்லாம் she is not a minister அப்படின்னு சொன்னவங்க வாயாலே ஆண்டவர் அதே இடத்துல he lifted me up. So I'm grateful to God and I praise God for that. That's really amazing, Jasmin. Yeah, so how do you define ministry and leadership? I think ministry and leadership both is about serving the people. But ministry la enna plus na we need compassion. Without compassion, ministry is just nothing. It's not ministry, it's just leadership. Leadership you don't need compassion. You can lead people, you can serve them without actually caring for them. But ministry is about caring. It's about having the heart of God and to look at people with the heart of God and love them. And எனக்கு அதுதான் என்னோட மினிஸ்ட்ரியில. That's why I try to stay as much down to earth as I can, because I genuinely want to care for people. I genuinely want to love people. And I think that's the difference I find in both. That's really nice, well explained. And any message you want to share to the girls who want to be a pastor or a worship leader? I think if ஆண்டவர் உங்களை அழைச்சா கண்டிப்பாக you shouldn't give up on whatever God has given you. மனுஷங்க தான் எப்பவுமே they will try to tear you down, they will try to destroy you. உங்களை எல்லாமே பண்றதுக்கு எத்தனையோ வகைகள்ல பண்ணுவாங்க, but உங்களை அழைத்த ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவர். He will never let you down. And if he has called you, அவருடைய வாயினாலே உங்களை அழைச்சாருன்னா அவருடைய வார்த்தைக்கு அவர் ஒரு நாளும் பொய் சொல்ல மாட்டாரு. He is very true to his word. So don't give up. That's the word I would give to such women. Don't give up and trust in God that he who is faithful to bring you so far will bring you till the end. Yes. Yeah. Amen. Okay. So நம்ம அடுத்த questionக்கு போறதுக்கு முன்னாடி we have a special guest who will be joining us now. Yeah. Yeah, can you please turn around and sit? Let you know. Yeah, let you know once you are ready. Okay, I'll do. Yeah, so here we have Pastor Joseph Naveen as a special guest. Oh my gosh. Hi, Jasmin. Hello, Anna. How do you think? Nalla irukken. Hi, Sharon. Thank you for the invitation. Hey, thanks for joining us, Pastor Joseph. So, எப்படி போயிட்டு இருக்க மினிஸ்ட்ரிலாம் பாஸ்டர் ஜோசப்? Oh, it's been going on good. Good by God's grace.
That's really nice, Pastor Joseph. So we know நீங்க Jasmin Faith உடைய mentor. So as a mentor, what you would like to tell Jasmin now? I think mentor is a big word. I'm just kind of a family to her, and as much as I can, I keep encouraging and speaking what God tells me to her. So I do not know whether she will accept I'm a mentor, but mentor is a big word. But maybe I can be a brother who loves the Lord and who loves her in the Lord. So Jasmine, what I would say, every time, because I know Jasmine உடைய குடும்பத்தை எனக்கு நல்லா தெரியும். உடைய அம்மா அப்பா, உடைய சகோதரர்கள், அவங்க அம்மா அப்பா பார்க்கும் பொழுது they come from a very ordinary family, but extremely passionate for God. உண்மையா ஆண்டவரை நேசிக்கிற ஒரு அம்மா அப்பா அவளுக்கு, ஆண்டவர் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு குடும்ப பின்னணியிலிருந்து ஜாஸ்மின் வருகிறபடினால் நிச்சயமா ஆண்டவர் அவருடைய வாழ்க்கையில செய்யற காரியங்களை பார்த்து எனக்கு ஆச்சரியமே கிடையாது. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், what one generation sows, the other generation reaps. ஸோ இன்றைக்கு ஜாஸ்மினுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து ஆண்டவர் ஜாஸ்மின் எப்படிலாம் யூஸ் பண்றதை பார்க்கும் பொழுது I'm not surprised, I'm not taken back, because her parents have lived like that. அவனுடைய அம்மா அப்பா அவளுடைய தெய்வ பயத்துல ஊழியத்திற்கென்று ஒப்பு கொடுத்து, ஸோ நிச்சயமாக Jasmine is a harvesting generation, and may she see many more things in the days to come. Am I right, Jasmine? Oh my gosh, I am so surprised to see you today. Yes, thank you so much, Anna. நீங்க நிறைய டைம்ல எனக்கு சப்போர்ட்டா இருந்து, even there was a time when no one would accept me, like in my surrounding as a minister, and you really saw the call of ministry in my life and really pushed it and always encouraged me. So I'm very, very grateful for you. And those are big words. And you are kind of a spiritual mentor to me, so, and also a big brother. I'm very, very grateful for you in my life. Yeah, what I'm so happy to come. I should thank Sharon for inviting me. And what I want to tell Jasmine is, recently there was one wow moment that Jasmine gave me. ரொம்ப ப்ரௌடா இருந்தது. ரீசெண்டா அவளோட நான் பேசும்பொழுது ஜாஸ்மின் எனக்கு சொன்ன, அண்ணே நான் இப்ப நிறைய புக் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நானு, அண்ட் நிறைய புக் வாசிக்கிறேன். எஸ்பெஷலி டாக்டர் ரவி சக்ரேஸ் புக்லாம் நான் வாங்க போறேன், நான் நிறைய வாசிக்க போறேன், நான் நிறைய கத்துக்க போறேன்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடா இருந்தது. ஏன்னா சில பேர் அப்படியே பாட்டு பாடி ஆராதனை அப்படியே இருந்துறாங்க, ஸ்டாக்னேட் ஆகிடுறாங்க. They can't see beyond music, they can't see beyond singing. But when Jasmine called me and said, Anne, I'm planning to start learning and reading, and I want to dig deeper, in my heart, I knew that she was in the right track. That she doesn't want her to limit herself as just as a worship leader or a singer, as a person who knows music. I know God has gifted her. I know God has given her talents, but there are some things that only we need to do. ஸோ அதை நான் கேட்கும்போது உண்மையா சந்தோஷப்பட்டேன். நான் ஜாஸ்மின் கிட்ட கூட சொல்லலை, நான் நிறைய காரியம் சொல்ல மாட்டேன், ஆனா மனசுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அவ இப்படி சொல்லும் பொழுது, that she is seeing beyond her boundaries. And so நிச்சயமாக கர்த்தர் ஜாஸ்மினை இன்னும் அநேக லட்சங்களுக்கு ஆயிரங்களுக்கு வெறும் ஒரு பாடகியாக ஒரு ஆராதனை வீரராக மாத்திரம் இல்லாதபடி, she will be the voice of God to her generation. And that is what I want to tell Jasmine. ஒரே ஒரு வசனம் ஞாபகம் வருது, David lived in his generation and fulfilled the purpose of God. So I think I want to remove the word David and put Jasmine in that name, and said maybe the world tomorrow will tell Jasmine lived in her generation and fulfilled the purpose of God. Just not as a singer, just not as a worship leader, just not even as a preacher, but may you be that person who will be positioned into that purpose of God and glorify God in your life, in and through your life. So that's what I want to tell Jasmine. God bless you. We love you in the Lord, and we are proud of you, and I know you will make us even more prouder
as days go by. And Praise as a God. friend, as a brother, and maybe as a mentor, I want to bless you with all of my heart and keep the candle burning. Thank you. Now. And Sharon, you're doing a great job, Thank sister. you. You're Thank doing you. a Thank you. fantastic job. There's so much of energy in your interviews. There's so much of fresh air. And நிறைய வருஷம் முன்னாடி நான் ஷாரன் அவங்க சர்ச்சுக்கு போயிருக்கிறேன். எனக்கு நேற்று தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. I've gone to that church to do an evening worship program. So Sharon, we are proud of you. Thank you. You're doing a great job, Sharon. All I'm glory not to God. exaggerating. I mean what I say. Thank you. Fantastic. I agree. So can you share something which we don't know about Jasmin? And Jasmin பற்றி தெரியாது என்னன்னா அவருடைய ரூமை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினி ரெக்கார்டிங் தியேட்டரே இருக்கும். ஒரு பக்கம் பெட், ஒரு பக்கம் இது. So that is her paradise. Okay, தெரியுது. அவங்க கொஞ்சம் அப்படியே பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதேதான். I think there's so much of nice things about her. She's a very friendly. And one thing, she doesn't take the work of God for granted. She puts everything in it. So I think that's one of a great quality to serve the Lord. And so that's about Jasmin. Thank you very much, Pastor Naveen, for sharing Jasmin பத்தி சில விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், which is really nice. Thank you very much for joining us and making the show very special. Thank you very much for your time. Thank you, Sister Sharon. Okay, so can you sing your favorite song for the viewers of this show? Sure. ஒவ்வொரு சீசன்ல எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சாங் பிடிக்கும், but this one is like a beautiful song and I love it in this season of my life, so I'll sing that one. Please. புயலின் மத்தியில் நீ நெஞ்சிடு என்றீரே, நீரே என் சத்துவம், என் நம்பிக்கை நீரே. கடந்த நாட்கள் என்னுடன் இருந்தீ, என்றும் என் அருகில் கூடவே வந்தீ. வருங்காலங்கள் எழும்பி நீரே அஞ்சம் பொங்கி வரும் அலைகளே, எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே அந்தம் பொங்கலை, பொங்கி வரும் அலைகளே, பாதத்தில் சுவடுகளே. That's so beautiful. ரொம்ப அழகா Thank you. இருக்கு. Thank you. Thank you very much எங்களுக்காக அந்த பாடல பாடினதுக்கு. Yeah, so few words for the interactions viewersக்காக. I want to say thank you so much for your love and support so far. என்ன இவ்வளோ நாளா சப்போர்ட் பண்ணி என்னுடைய சாங்ஸ் கேட்டு வர்ஷிப்ல கலந்துக்கிட்ட every of my supporters, I want to say thank you and I love you so much. And also for anyone who doesn't know me well, nice to meet you. And I just hope that through my ministry, through my songs, that you will all come closer to Jesus and that you will all fall deeper in love with Jesus. Thank you. So thank you, Jasmin, for being part of Interactions. May God bless you and your ministry.
அண்ட் வியூவர்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருங்க. உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை டேக் கேர். மே காட் bless you and cover you all under his wings. Thank you. Thank you, Sharon, for having me.